Ну що, 12:30. Сьогодні ми розпочинаємо, точніше продовжуємо нашу співпрацю, наші гостьові лекції, ряд гостьових лекцій, на яких ми раді вітати всіх наших учасників. Вступ до логотерапії. Вітаю всіх, мене звати Оксана Зінько, і сьогодні я представляю Національний педагогічний університет імені Михайла Петровича Драгоманова та соціальний проєкт «Разом». Сьогодні я буду з вами, буду модерувати, і нам допомічними фахівцями будуть наші перекладачі, щоб ми нашого лектора, раввіна доктора Шимона Кауна, директора Інституту юдаїки та цивілізації, змогли почути, відчути і зрозуміти всю глибину суті. Наші сьогоднішні перекладачі Олександра Пасхал та Ольга Романюк. Дорогі колеги, запрошуємо вас теж підключатися до нас і запрошуємо до слова доктора Шимона Кауна. Ще у нас є перекладач, який краще розуміє і суть, і сенс, і буде підстраховувати нас в перекладі. Це пані Інно. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Вітаємо всіх учасників. Бажаємо сьогодні вам почути те, за що ви прийшли. Буде звучати на двох мовах, і це дасть можливість нам почути глибину того матеріалу, за яким ми сьогодні тут з вами зібралися. Гарної нам сьогодні лекції. Well, this is the second lecture, and it's, as I say, it is an honor for me to be able to present it. And today's lecture is on Viktor Frankl's own intellectual path to logotherapy. The path of Viktor Frankl to logotherapy was both an intellectual and the spiritual one. The intellectual and spiritual journeys went hand in hand. Frankl was born into a traditional Jewish family which practiced the basics of Orthodox Jewish faith. In his later adolescence, he experienced the loss of his traditional faith. Together with this went his early connection with the circle and teaching of Sigmund Freud, then active in Vienna. Доброго дня усім. Сьогодні в нас вже друга лекція, і вона присвячена саме Віктору Франклу та має назву «Власний інтелектуальний шлях Віктора Франкла до логотерапії». І так, шлях Віктора до логотерапії був як інтелектуальним, так і духовним. І вони йшли, інтелектуальні та духовні подорожі, йшли рука об руку. Франкл народився в традиційній єврейській родині, яка дуже глибоко сповідувала основи ортодоксальної єврейської віри. А у пізньому підлітковому віці він пережив втрату усієї своєї традиційної віри, і разом з цим його йшов також ранній зв'язок з гуртком і вченням Зигмунда Фрейда, який тоді діяв у The connection between his loss of faith, which he had of this parental home, and the intellectual attachment he formed with Freud is understandable. Freud held that human instincts, primarily the sexual instincts, but also aggressive and narcissistic instincts, were the primary determinants of human psychological behavior. In Freudian theory, the gratification and release of these instincts was the source of mental health, and the frustration or inhibition of these instincts was the source of neurosis and mental ill health. Зв'язок між його втратою віри та інтелектуальною прив'язаністю, яку він сформував до Фройда, є зрозумілою. Фрейд вважав, що людські інстинкти, насамперед сексуальні інстинкти, а також агресивна та нарцистичні інстинкти та поведінка є основними детермінантами людської психологічної поведінки. У теорії Фройда задоволення та звільнення саме від цих інстинктів було джерелом психічного здоров'я. І саме розчарування або гальмування таких інстинктів було джерелом до неврозів та психічних розладів. Freud's concept that the impulse and instinct were the drivers and basis of personality represents what Frankl later came to call a reductionism. By reductionism, he meant
the attempt to reduce human personality to a single cause or factor, which was held to determine human behavior. Frankl, at this early stage, evidently agreed with Freud. This went together with his own irreligiosity, where he had as yet no sense of the spirit or soul. Концепція Фройда саме про те, що імпульс і інстинкти були рушіями та основою особистості. І це представляє те, що саме Франкл пізніше назвав редукціонізмом. Під редукціонізмом він мав на увазі спробу звести людську особистість до однієї причини або фактора, який, як вважалося, визначає саме людську поведінку. Франкл на цьому ранньому етапі в якомусь чині погоджувався з Фрейдом. Це поєднувалося з його власною на той період нерелігійністю, де він ще не відчував ні духу, ні душі. Frankl would later describe Freud's reductionism as opposed to the idea of human freedom. As we noted in the last lecture, Frankl would later explain that freedom exists only where the human being has a choice to make, whether to listen to conscience or to drives arising from within the personality. Conscience confers freedom because it is able to decide on moral grounds whether to accept, reject, or modify drives, whether they be impulses or perceptions. The two key concepts of freedom and responsibility of Frankl's later logotherapy were both missing in Frankl's early thought. Пізніше Франкл опише редукціонізм Фрейда як протилежність ідеї людської свободи. Як ми зазначали в минулій лекції, пізніше саме Франкл пояснюватиме, що свобода існує лише там, де людина має вибір, чи прислухатися до совісті, чи до якихось потягів, які виникають всередині особистості. Саме совість дає свободу, оскільки саме вона здатна вирішувати з моральних міркувань, чи приймати щось, відхиляти, чи змінювати потяги, або імпульси, або інші види сприйняття. І дві ключові концепції свободи та відповідальності пізнішої логотерапії за Франклом були відсутні в ранніх його думках. Although Freud had accepted the young Frankl as a protege and published a writing of Frankl in his psychoanalytic journal, Frankl soon became dissatisfied with Freud's narrow basis of human personality in human sexuality. It seems that at this point, whilst not yet fully returning to his childhood faith, Frankl was beginning to contemplate further dimensions of human personality. He begins to mention amongst them the human spirit. Frankl left the Freudian school to join that of another major figure in Viennese psychology, Альфред Адлер, who himself had left Freud's circle. Adler was also dissatisfied with Freud's basing human personality primarily on human sexuality. І так, незважаючи на те, що саме Фройд прийняв молодого Франкла як свого протеже і опублікував його роботи у своєму психологічному журналі, Франкл через деякий час став незадоволений вузькою основою Фрейда щодо людської особистості в прояві сексуальності. І саме, напевно, в той момент, ще не повністю повернувши до своєї дитячої віри, Франкл почав розмірковувати про інші виміри людської особистості. І він починає згадувати серед них про людський дух. У цей період Франкл полишає фрейдистську школу і приєднується до іншої великої фігури на той період часу у віденській психології – це Альфред Адлер. Саме Альфред Адлер теж вийшов із кола Фрейда,
тому що він теж був незадоволений тим, що Фрейд заснував людську особистість переважно на людській сексуальності. Альфреда Адлера founded what was called the School of Individual Psychology. In contrast to Freud's focus on the instinctual basis of human personality, Adler saw the individual as essentially a social being. According to Adler, the psychological need and fulfillment of the human being came about through his or her own powerful and effective participation in society, work, and human relationships. Correspondingly, for Adler, the sources of psychological ill health were the failures of the individual to participate successfully and dominantly in society, and through the inferiority complex, which came about through this failure. So also, psychological ill health, according to Adler, was due to the failure of integration into society in successful work engagement and family building. Альфред Адлер заснував так звану школу індивідуальної психології. На противагу фокусу Фрейда на інстинктивній основі людської особистості, Адлер пішов розглядати індивіда як істоту соціальну. Згідно з Адлером, психологічна потреба та самореалізація людини виникають саме через її власну потужну та ефективну участь у суспільстві, як робота, людські стосунки тощо. І, відповідно, для Адлера джерелом психічного нездоров'я були саме нездатність індивіда успішно та домінантно брати участь у суспільстві та реалізовуватись у нього через комплекси неповноцінності, який може виникати або виникав через невдачу. Так само психологічний розлад був спричинений невдачею інтеграції в суспільстві, як успішної роботи, створення сім'ї та інше. Франкл, who now adhered to Adler's teaching, would later come to see it too, like Freud's, as another kind of reductionism. Whilst Freud reduced human personality to its instinctual base, Adler reduced human personality to the mental need for power, social effectiveness, and the social integration of the individual. Later, Frankl would write that Adler replaced Freud's biologism with his own sociologism. Both denied human freedom and responsibility. Freud, because he held biology to determine human behavior, and Adler, because the social world was held to determine human behavior. Neither Freud nor Adler, nor indeed Frankl at this stage, had any sense of what makes the human free and responsible, namely the human spirit or conscience, which can challenge biological or social pressures. Франкл на певний період часу, який дотримувався вчення Адлера, згодом теж побачить його, як і Фройда, як інший від редукціонізму. Тоді як Фройд зводив людську особистість до її інстинктивної основи, а Адлер, на свою чергу, зводив людську особистість до розумової потреби у владі, соціальної ефективності, реалізації та соціальної інтеграції саме індивіда. Пізніше Франкл напише, що саме Адлер замінив біологізм Фройда своїм власним поняттям соціологізму. І обидва заперечували людську свободу та відповідальність. Фройд, в свою чергу, вважав, що біологія визначає людську поведінку, а Адлер, оскільки вважав, що соціальний світ визначає людську поведінку, мав свою точку зору. І ані Фрейд, ані Адлер, ну і ані Франкл на цьому етапі не мали жодного уявлення про те, що саме робить людину вільною та відповідальною, а це саме людський дух чи совість, які можуть протистояти біологічному або соціальному тискам. It is interesting to reflect on Frankl's progression from Freud to Adler
and then to his own early beginnings of logotherapy in the pre-Second World War years. We could say that in each of these stages of Frankl's work, he was focusing on another level of human personality. We mentioned in the first lecture that in his mature thought, Frankl's model of human personality has three dimensions. One, the bodily, emotional level of personality. Two, the mental, perceptual level of personality. And three, the noetic or meaning faculty. Нам буде з вами цікаво поміркувати саме про прогрес Франкла від Фрейда до Адлера, а потім до його власних ранніх початків логотерапії в роки перед Другою світовою війною. Можна зазначити, що на кожному з цих етапів роботи Франкл зосереджувався на іншому рівні людської особистості. Якщо ми з вами повернемося до першої лекції, то ми згадували в його думці такі три поведінки людської особистості, які ми можемо поділити на три виміри навіть. Це перший – тілесно-емоційний рівень особистості, другий – це ментально-перцептивний рівень особистості, та третій – це ноетичний або смисловий рівень факультету особистості. The first level, the bodily emotional level, is the primary focus of Freud's psychology. It has to do with biological and primarily sexual impulses and instincts, desires and needs. It quests gratification of these instincts and impulses. The second level, the mental level, has to do with the mind's orientation to mastery of both the instinctual self and to relate to others. It is this function of the mental dimension as a social instinct upon which the individual psychology of Альфред Адлер focused. It was concerned with the human being's need for social power and mastery. Перший рівень є основним фокусом психології Фройда – це тілесно-емоційний рівень. Це пов'язано з біологічними і насамперед сексуальними потягами та інстинктами людини, її бажаннями та потребами. Особистість шукає задоволення цих інстинктів і імпульсів. Другий рівень – це ментальний рівень, який пов'язаний з вже орієнтацією розуму на оволодіння як інстинктивним «я», так і стосунками з іншими в соціумі. Саме на цій функції психічного виміру, як соціального інстинкту, і зосередився Альфред Адлер у своїй індивідуальній психології. Саме цей напрямок Альфреда Адлера і стосується потреби людей у соціальній владі та пануванні. It is the third faculty of personality, the meaning faculty, which is addressed by Frankl when he came finally to develop his own doctrine of logotherapy. It is the third faculty of personality, which logotherapy analyzes and places as the ultimate and sovereign power of human personality. The first two dimensions of personality, the bodily emotional and the mental faculties, are no more than vehicles or means for the highest, the meaning faculty of human personality. Саме третя здатність особистості, яка є смисловою здатністю, до якої звертається Франкл, коли нарешті пішов до розробки власної доктрини логотерапії. Ця третя здатність особистості, яку логотерапія аналізує та визнає найвищою та суверенною силою людської особистості. І перші два виміри особистості, такі як тілесно-емоційні та розумові здібності, є не більш ніж транспортним засобом чи засобом найвищої сенсоздатності людської особистості. As mentioned in the first lecture, it was in the beginnings and then in the experience of the Holocaust that Frankl
Frankl's formulation of logotherapy was finally crystallized and completed. This occurred also with the full return of his faith and his commitment to a life lived by conscience. I would like to illustrate two aspects of Frankl's logotherapeutic philosophy from two personal stories told by Frankl. One, as the Holocaust approached with the German annexation and Nazification of Austria, and the second, when Frankl had already been deported to the death camps. Ми згадували раніше на першій лекції, саме на початку Голокосту і сформулювалася логотерапія Франкла, і вона була, власне, скристалізована і довершена. Це також відбулося з його поверненням віри та відданості життю, яке живеться за свідомістю. Я хотів би проілюструвати два аспекти з філософії логотерапії Франкла, які є його особистими історіями. Одна відбулася, коли Голокост наближався до німецької землі, до німецької анексії та нацифікації Австрії. Друга відбулася, коли Франкл уже був у таборі смерті. First story relates to the time when, after the German annexation and Nazification of Austria in 1938, Frankl made plans to emigrate to the United States of America. When finally he received a visa to America, Frankl began to reconsider whether he should leave behind his elderly parents, who did not have visas and were not able to leave in face of the growing Nazi danger. Перша історія відноситься до часу, коли після анексії Німеччиною та нацифікації Австрії у 1938 році Франкл складав плани емігрувати в Америку. Коли він нарешті отримав американську візу, Франкл почав думати, чи потрібно йому залишати в Австрії своїх стареньких батьків, адже у них віз не було, і їм довелося би залишитися перед обличчям наростаючої нацистської загрози. On the night of the 10th of November 1938, there occurred throughout Germany and Austria a pogrom against the Jews known as Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. Apart from thousands of businesses, about 1,000 synagogues were attacked and burnt. В ніч з 9 на 10 листопада 1938 року у Німеччині та Австрії відбувся погром проти євреїв, так звана Кришталева ніч або ніч розбитого скла. І під час цього погрому близько 1000 синагог були розбиті та спалені. Preoccupied with the question of whether he should leave his parents in Austria, Frankl recalls that following Kristallnacht, he was walking amongst the rubble of a destroyed synagogue in Vienna. In this destroyed synagogue, he saw and picked up a fragment of a replica of the stone tablets with the 10 Commandments, which are found in many synagogues. He saw that this fragment of broken stone had on it the first Hebrew letter of the 5th commandment, honor your father and mother. He responded to this, seeing in it a providential indication that he must not leave his parents behind in Austria. He gave up his visa, stayed in Vienna with his parents, and was later deported to the death camps. А Франкла турбувало питання, чи повинен він покинути своїх батьків у Австрії. І з цими думками він після Кришталевої ночі проходив через уламки знищеної синагоги у Відні. І серед них він підняв фрагмент репліки одного з висіченими на ній 10 заповідями, які часто знаходяться у синагогах. На цьому уламку він побачив першу літеру 5-ї заповіді «Шануй свого батька і матір». Він інтерпретував це як провидіння, яке вказувало йому не покидати своїх батьків у Австрії. Він відмовився від своєї візи, залишився з батьками і пізніше був депортований до табору смерті. This dramatic story illustrates Frankl's view
that we are supposed to view our lives as lived under the transcendent and providential perspective of God, life, history, however we want to call it. God or life or history offer us challenges and opportunities for good deeds. From the standpoint of God or life or history, the good deeds we accomplish are eternal. They cannot be taken away from us. It is the transcendent, whether we call it God, life, or history, which sets out challenges and opportunities and hints, as in the story of the stone fragment which Fранкл found, and calls upon us to respond. Романтична історія показує нам, як, на погляд Франкла, ми повинні дивитися на своє життя і проживати його з точки зору Бога, з цієї точки зору проведіння Бога, життя чи історії, як би ми не назвали цей факт. Бог, життя чи історія пропонує нам виклики і можливості зробити щось добре. З точки зору Бога, життя чи історії, хороші дії, які ми виконуємо, є вічними. Їх від нас не можна відібрати. І саме це трансцендентне, тобто Бог, життя чи історія, і дає нам виклики та можливості та підказки, такі, як ми побачили у історії з уламком каменю, який знайшов Франкл. І саме це трансцендентне вимагає від нас відповіді. The fact that I may have also done something wrong does not take away from the good that I have done. And the future remains open for me to learn from my mistakes and to do more good. Above all is the importance of the present. Fранкл calls the present moment the border zone of eternity. In it, we can now achieve an immortally good deed, word or thought, however big or small, for the future. Той факт, що я вже зробив щось погане, не означає, що не применшує того доброго, що я зробив. І майбутнє відкрите для мене. Я можу навчатися на своїх помилках і зробити більше хорошого. Найбільш важливим є теперішнє. Франкл називає теперішній момент межею з вічністю. І саме зараз ми можемо досягнути безсмертя у хороших ділах, хороших справах чи думках, незалежно від того, наскільки великими чи маленькими вони будуть. A second story is told by Fранкл about himself when he was already in the concentration camps. Fранкл had brought with him into the camp the manuscript or notes for a book which he hoped to write after the war, when he would be liberated. It was his hope, he said, it was this hope, he said, which kept him from suicide amongst all the despair and horror of the death camp. He sewed the written outline of the book into the lining of his coat, which he trusted would keep it safe. Другу історію Франкл розказує про себе, коли він уже знаходився у концентраційному таборі. Франк з собою у табір взяв рукопис записок, які він готував для книжки, яку надіявся написати після війни, коли його звільнять. Саме ця надія, за його словами, врятувала його від самогубства серед усього жаху та розпачу табору смерті. Він вшив цей рукопис у своє пальто і вважав, що так він його буде мати в безпеці. Okay. One day, the Nazi guards in the camp ordered a group of inmates, amongst whom was Fранкл, to strip off the clothes that they had worn into the camp. At the moment when Frankl's coat, together with the manuscript of the book sewn into it, were taken away from him, he was faced with the question of whether his life had lost all meaning and purpose. He himself was tempted by suicidal thoughts. Одного дня нацистська охорона наказала групі ув'язнених, серед яких був і Франкл, зняти увесь одяг, який вони мали на собі в таборі. В цей момент, коли пальто Франкла разом з вшитим в нього рукописом забрали, він зіткнувся з питанням, чи мало його життя досі сенс і мету. Він сам розглядав і суїцидальні думки. Франкл writes what happened next. These are his words. In exchange for my clothes, I was given the rags of an inmate
who had already been sent to the gas chamber. In a pocket, I found a single page torn from a Hebrew prayer book. It contained the prayer with the command, love your God with all your heart, with all your soul, and with all your might. Or, as one could interpret it as well, the command to say yes to life despite whatever one has to face, be it suffering or even dying. A life, I told myself, whose meaning stands or falls on whether one can publish a manuscript, would ultimately not be a life worth living. Thus, in that single page which replaced the many pages of my manuscript, I saw a symbolic call, henceforth, to live my thoughts instead of merely putting them on paper. Франкл описує, що відбулося далі, і ось цитата з його власного твору. Взамін на мій одяг мені видали шмаття від попереднього в'язня, якого уже відправили в газову камеру. У кишені цього одягу я знайшов одну сторінку, вирвану з єврейського молитовника. На ній була написана молитва з заповіддю «Люби свого Бога усім серцем, усією душею і усією своєю силою». Або, як можна було це інтерпретувати, це була заповідь жити, сказати так життю, незважаючи на те, з чим я зіткнуся, чи це буде страждання, чи навіть смерть. І життя, я сам собі сказав, що життя, значення якого залежить від того, чи я можу опублікувати рукопис чи ні, по суті, не має сенсу. Отож, ця одна сторінка, яка замінила багато сторінок мого рукопису, стала мені символічним закликом жити своїми думками, замість того, щоб просто викладати їх на папері. This story documents what self-transcendence means for the person. Self-transcendence signifies the transcendence of all interests or biases which arise in every and any aspect of one's personal being. These can be bodily, emotional interests, and Frankl left Freud because Freud could not grant the human any freedom against these interests. There can be mental or psychological interests, and Frankl left Adler because Adler could not grant the human freedom against mental perceptions, which drove individuals to social power and the need for social acceptance. Logotherapy, on the other hand, granted the individual the power to rise above both emotional and mental interests and drives, because it acknowledged a spiritual faculty which was sovereign over both of them. Finally, in this story of the death camps, we see that Frankl was able to extend self-transcendence even to the spiritual itself. He was willing to suspend even his own spiritual interest, the interest he had in the lost manuscript, which was in fact published after the war as The Doctor and the Soul. В цій історії задокументовано, що саме для людини означає самотрансцендентність. Самотрансцендентність означає перехід вище своїх всіх інтересів або упереджень, які виникають у будь-якому житті, будь-якому аспекті особистого буття. Це можуть бути тілесно-емоційні інтереси, і Франкл покинув Фройда саме тому, що Фройд не міг дати людині свободи від цих інтересів. Також це можуть бути психологічні або ментальні інтереси, і Франкл покинув Адлера, тому що Адлер не міг надати людині свободи від ментальних уявлень, які керували людьми і вели їх до соціальної влади та потреби у соціальному сприйнятті. З іншого боку, логотерапія дала особистості право піднятися і над емоційними, і над ментальними інтересами та потягами, оскільки вона визнала духовні здібності, які були більш владні, ніж два попередні. Насамкінець, в історії про табори смерті ми бачимо, що Франкл зміг вийти сам за рамки себе, навіть за рамки духовного себе. Він був готовий відкласти свої власні духовні інтереси в втраченому рукописі, який він насправді і опублікував пізніше, після війни, під назвою «Лікар і душа». Thus,
Frankl uncovered the essence of human self-transcendence, which is the soul, as that which has no interest other than to do what life calls upon us to do, what calls upon it to do. Whilst Frankl himself experienced this in explicitly religious terms, his logotherapy sought to teach self-transcendence also to the non-religious, even the consciously agnostic or atheistic individual. For logotherapy, as we shall discuss in a later lecture, regards self-transcendence as possible for everyone. Таким чином, Франкл відкрив суть людської самотрансцендентності, тобто душу, у якої є єдиний інтерес – робити те, до чого її закликає життя. І хоча Франкл сам пережив це у дуже релігійних термінах, його логотерапія навчає також самотрансцендентність і нерелігійним людям, навіть тим, хто є свідомо агностиком чи атеїстом. Тому що логотерапія, як ми будемо обговорювати в наступних лекціях, вважає самотрансцендентність можливою для всіх. Frankl acknowledged that the philosophical and reflective character of logotherapy by itself might not be able to cure psychological problems, such as trauma, anxiety, and deeper conditions such as schizophrenia. Nevertheless, as we hope to discuss in the next lecture, logotherapy is a vital supplement to the specific therapies which treat these conditions. It is crucial because it reminds us of and draws upon the deepest essence of the human being, the morally deciding spiritual self. Франкл визнавав, що філософська та рефлективний характер логотерапії може бути нездатним вилікувати психологічні проблеми, такі як травма, тривожність та глибші стани, такі як шизофренія. Однак, і ми будемо це обговорювати в наступних лекціях, логотерапія є надзвичайно важливим додатком до спеціалізованих терапій, які лікують такі стани. Вона є надзвичайно важливою, тому що вона нагадує нам і користується з найглибшої суті людського буття. Це духовне «я», яке має можливість приймати моральні рішення. Thank you. Дякую. Дякуємо. Доктор Калан, дякуємо, Олі. Ми переходимо, дорогі учасники, до блоку запитань. Ви можете їх писати або підняти віртуальну руку і особисто задати це запитання. І ми розпочнемо з тих запитань, які залишилися у нас з першої лекції. І попрошу саме взяти переклад пані Олександру. Звучить запитання так. Чи існує ризик того, що людина, знайшовши своє призначення, втратить жагу до життя? Або будуть з'являтися нові призначення, новий сенс до життя? Це питання з попередньої нашої зустрічі від учасників. So the question from the previous lecture is, if the individual faces the situation that he is lost with his ideas and desires for life and the sense of life, does it mean that it might appear in the future some more senses, some other senses for the improvement for life, for new senses? I have some difficulty. Ina, can you help me? I have some difficulty understanding the question. Could you rephrase it for me, please? Yes, the idea is, as far as I do understand, the idea is that if the person, according to some conditions, some life conditions, has lost his previous support, grounding, faith or senses, may it occur, may it be the situation or the sense that it appears in the future something more deeper and something more sensible or valuable. Are you saying, can somebody come to a new realization? Is that the question? Can I paraphrase it? When you achieve your meaning, the personality understood that he has already achieved the meaning. Right. Is it possible to search for another meaning? The answer is yes. As a matter of fact, the person it makes a lot of sense to say
that people come to deeper understandings of life. I think it is certainly possible. Я вважаю так, що відповідь на це питання так, що це дуже це можливо з великою вірогідністю, тому що людина може дійти до більш глибших, більш ґрунтовних ще варіацій та осмислень та змістів. Тобто, да, це є можливим. Наступне наше запитання, вже частину відповіді, мабуть, ми почули в лекції, але, можливо, розгорнутіше доктор зможе нам пояснити. Чи вважаєте ви, що Франкл прийшов до стану трансцендентності лише завдяки подіям, які відбулися в концентраційному таборі? Чи можемо ми сказати, що досягти самотрансцендентності можливо лише, якщо відбуваються події, які до цього підштовхують, як це відбулося у Франкла? Чи можемо ми досягти того стану без подібних подій за власним бажанням? So the question is related to today's lecture, and it's a kind of the idea that is it that Frankl came up to his transcendental appealing of the world due to all that situation that happened with him in the Germany, in the candles, and either the ideas of happening of transcendental dances may occur without any so disastrous situations. If I understand correctly, you're saying, does one need a catastrophe to get to? Yes. Is it yes? So simply to say yes. Simply to say the question is it important for every individual to have some catastrophe, some tragedy to come up to this level? And can it be possible? Might it be to get to such a level without huge tragedies, personal tragedies? It is certainly possible, and we hope that a tragedy will not be necessary, God forbid. A person is able, under even in under conditions of well-being, to reflect more deeply on their purpose in life. We don't need crisis. It happens. Crisis is sometimes important. It happens, but it is not necessary that there be a crisis. People can change their perspective simply by an effort of introspection, of looking inwards, of asking questions about themselves. The point of the Holocaust is that to show that how that logotherapy could be helpful in giving people mental health, even under the most terrible circumstances. Even a Holocaust, even a tragedy, even war, logotherapy can help with these situations. That is the main significance of these very deep crises. That even there, says Frankl, even then, a person can have mental health because the person is able to transcend even in conditions of tragedy. Thank you. Так, ми маємо надію, що так, і це є можливим, що людина може досягти такого рівня самотрансцендентності, навіть перебуваючи у дуже здоровому світі, перебуваючи там в здоров'ї, в усьому, що є забезпечення життєдіяльності, але коли починає дивитися на своє життя, на питання більш ширше та глибше. Звісно, якщо ми кажемо про Холокост, то це про те, що логотерапія допомагає бути в ментальному здраві навіть при таких обставинах. Але ми маємо надію, що такі обставини будуть проходити повз усіх людей, і що, да, можливо, і саме логотерапія – це як один з ґрунтовних аспектів того, що можна досягти глибин навіть без
якихось криз. Запитання у нас в чаті закінчилися, можливо, учасники, нас зараз більше 100. Мабуть, точно у вас є запитання, уточнення, які ви можете задати. Будь ласка, вся ваша цікавість має можливість тут зараз бути озвученою, ми маємо ще час. Ще ми можемо попросити, і нам справді цікаво, як представникам української спільноти психологів, психотерапевтів, як на сьогоднішній день розвивається психотерапія в Австралії, як розвивається логотерапія в Австралії, і, можливо, які методи в хорошому сенсі конкурують з логотерапією або доповнюють її. We have got a question as far as here are a lot of psychologists, so we would like to hear what is the situation with the methods and the directions of psychology in Australia, and either there are any which are like competitors, if we may say like that, to logotherapy. Maybe something new, unique, maybe some new branches. What would you like? What might you share with us? I mentioned last week. I mentioned in the last lecture that unfortunately, in the West, psychology is more of a problem than a solution, because much of psychology, in many areas, psychology does not recognize the human spirit. It does not recognize human ideals. It does not recognize the human being's own ability to choose and to decide. Unfortunately, there is much, I would say, much of the psychology in Australia, like as in the West, is a deterministic and a reductionist psychology, which is looking at the person's, which is looking at the individual's impulses and perceptions as being determinant for that person's identity. So I don't have much good to say. It's a worrying situation. There needs to be a change in mainstream psychology in the West. It needs to restore the human spirit. It is excessively reductionistic also, unfortunately, in terms of basing human psychology on biological and physical characteristics. Минулої лекції я вже відповідав, трохи касався цього питання, що, на жаль, на Заході та саме і в Австралії теж, що психологія є трохи відірвана від життя, вона більш орієнтована на проблеми, але не на знаходження рішень. І питання в тому, що не розглядається дуже глибоко або взагалі не приймається багатьма направленнями така варіація, як дух, душа та відчуття. Більше йде звуження до самої проблеми, та не дивляться саме на проблему, саме на індивіда, як на особистість у цьому всьому комплексі. Тому це є питання, це є дуже болюче питання, і його треба, з ним треба працювати, його треба вирішувати. І наразі, як і зазначалося в минулій лекції, що якихось нововведень, якихось ще варіацій, на жаль, наразі немає. Все більш йде до проблеми, тобто, головна думка – це є проблема, але не завжди є рішення до цієї проблеми. У нас є ще одне запитання. Пані Ірина дякую за лекцію і просить ще раз уточнити і назвати, в чому вчення Віктора Франкла глибше за вчення Фройда, або має якусь особливість, на яку ми можемо опиратися і розрізняти. So yeah, we have got one more question, and the question is, could you please name once again what is the
huge difference between the ideas of Viktor Frankl and studying of Freud. So what are the specifics of Viktor Frankl? Why his ideas are supposed to be deeper than Freud's? Frankl recognized a greatness in Freud, but he said that Freud had only a partial picture. What Freud had insight into the instinctual dimension of the human being, but he did not supplement it with a view of the spiritual, the higher dimensions of human personality. So basically, Freud's theory is only a partial theory. It's a theory of only a part of the human being. And that is its great lack. What Frankl seeks to do is to supplement, is to bring in the spiritual dimension alongside other therapies, including the therapy of Freud. I hope to discuss that in I think it will be in the next lecture. How Frankl sought to utilize existing therapies, but to make sure to fill it out, so to have the whole picture of the human being. Freud, in other words, has only looked at a part of the human being. And for that reason, it is extremely limited. Whereas the purpose of Frankl is to look at the whole human being, which is physical, mental, and spiritual altogether. Thank you. So, якщо підсумувати, то Франкл в будь-якому випадку, він дуже поважав навчання Фройда, але навчання Фройда – це тільки та маленька частина, яку саме Франкл доповнив. Це як одна з баз. Саме Віктор Франкл доповнив навчання Фройда не тільки щодо інстинктів одним напрямом, а ще й двома, як духовний та ментальний рівні. Тобто навчання Віктора Франкла є глибшими, більш обширними, якщо можна так сказати, тому що вони включають в себе 3 стадії. Це інстинкти, про які казав Фройд, це також ментал і це також індивідуальність. І саме у ширшому понятті про навчання Франкла та чому, можливо, буде і різниця від Фройда, ми будемо розмовляти саме в 3-й лекції. Але якщо підсумувати, то це перша ступенька була зроблена Фройдом, а вже доповнена Франклом щодо в цілому, дивитися на індивідуума в цілому, в комплексі. Дуже дякую, колеги. Дякую за лекцію. А в мене таке питання. Наша свідомість частіше за все пов'язує питання сенсу з питаннями віри, з питаннями релігії. Скажіть, будь ласка, наскільки вплинула релігійність Віктора Франкла, тобто те, в якому середовищі він зростав, це єврейська релігія, це дуже таке, скажімо, синагога, всі ці ритуали, які проводилися, тобто в якій культурній і релігійному середовищі він зростав, наскільки релігія вплинула на Франкла і наскільки вона вплинула на його теорію смислових пошуків. Це перше запитання. І друге витікає з першого. Як нам, як психологам, можна працювати з людьми, які є атеїстами, або які малорелігійні, або для яких релігійні постулати не є цими сенсами, або не є чимось важливим в їхньому розумінні і відчутті. Дякую. Alena has got 2 questions. As far as she is the psychologist, she is very grateful to hear you. And
says thank you for the lecture. And her question is related to how the growth in very traditional Jewish faith, Orthodox faith, impacted the Frankl's theory and his visions to go to this transcendence and to all kind of ideas he implemented. So what do you think? How really the religion impacted him? And the next question is, impacted him as a psychologist. And the next question is, how do the psychologists may work in their therapy with people who are not about religion, who are totally in belief in all that? Thank you. So how to work with these people? Yeah. So to answer the first question, yeah, Frankl was definitely influenced by Jewish tradition, by religious tradition. He had a great ancestor called the Maharal of Rabbi Yehuda Lev of Prague, and Frankl said that his model of human personality is foreshadowed or already there in the works of Rabbi Lev of Prague, a great Jewish scholar and philosopher. So yes, there is definitely a spiritual model and source for Frankl's psychology. And Frankl openly said, we cannot separate psychology from the theological dimension, because the human being, after all, is a spiritual being as well as a psychological and physical being. So the theological dimension must be there together with the psychological, mental one, to have a whole picture. Would you like to give that? Then I'll answer the second question. May I please translate, and then we'll come back to the second. Thank you. Щодо впливу релігії на Франкла, так, він визнає, і сам Франкл завжди визнавав, що саме релігійність дуже вплинула на його особистість і на його сприйняття Всесвіту та психології людини. Так як він ріс в дуже ортодоксальній сім'ї, він свою модель ідеальності людини та віри він будував на єврейських філософах. І тому так, на всю цю систему психології Франкла дуже велику роль відіграє релігія. Саме Франкл вважав, що людина не може бути розглянута без духовності, тому що духовність, тому що душа – це є та ж складова частина, теж дуже важлива складова частина, як і фізичне тіло та психологічне тіло. Тому в комплексі, це повинно йти все в комплексі. І душа відіграє дуже важливу роль. Релігія та релігійність, дух – це, мабуть, одне з найосновних. І не можна розглядати без. І так, це дуже-дуже вплинуло на подальший розвиток як терапії і логотерапії. І зараз буде відповідь на друге питання, як працювати з людьми, котрі не релігійні. Можна я уточню? Шимон, can you please wait for a second? Можно я уточню перевод, что, извините, что я говорю по-русски, потому что мой украинский не на таком уровне, будет стыдно говорить по-украински. У Франка был очень известный родственник, как его звали Махаралов Праг. Если вы когда-то были в Праге, там есть его могила, это человек, который создал, который называется Голым, там есть очень интересная история каббалистическая, необыкновенная. И уже тогда в трудах этого Махаралов Праг, Ехуда Леви, говорилось, что есть
духовная модель, и ее источник находится в психологии Виктора Франкла. Он сказал, что мы не можем отделить психологию от психологического измерения и душу от психологического измерения для того, чтобы получить как бы полную картину существования. Вот. To answer the second question, the answer to the second question was, how do we go to the non-religious person? Now, this is in the fourth lecture. I'm going to talk about this. Very basically, Frankl believed that once even the non-religious person begins to practice self-transcendence, that person will actually come into alignment with the religious person. In other words, self-transcendence is available to everyone. I think he believed that the soul is an objective part of every human being. In some people, it is conscious, and in other people, it is unconscious. So that he spoke about the unconscious God in the human being. But I will talk about that at greater length in a later lecture, please goodness. Thank you. Щодо відповіді на друге питання. Саме про це буде йти мова у четвертій лекції, але якщо коротенько основну ідею, то Франкл вірив в те, що навіть зовсім не релігійна людина, коли вона починає практикувати трансцендентальність, то вона виходить на той рівень, коли з нею починає, грубо кажучи, розмовляти душа, коли вона починає відчувати. Тому що є речі, які ми робимо або свідомо, або несвідомо, і підсвідомість, несвідомість, вона теж впливає. І вона при практиці, вона виходить і починає реалізовуватися. І в концепції, в ідеї є той факт, що навіть зовсім не релігійна людина все ж таки у щось вірить, і це підіймається, коли практикувати. Але більш деталі будуть саме у четвертій лекції, про це буде детальна розмова. Можна запитання? Можна, колеги? Анатолій Фурман, доктор психологічних наук, професор і головний психологія суспільства. Я за 23 роки видаю теоретико-методичний журнал і переклади Віктора Франкла, і про нього працював над цими текстами багаторазово. І підхід відомий. Я хочу запитати перше питання. І членом редколегії був з Австралії психотерапевт відомий і гіпнотерапевт, наш земляк, це Євген Глива. Я знаю про їхні стосунки, що вони неодноразово, по-перше, були друзі з Віктором Франклом. Як ви оцінюєте внесок Євгена Гливи в контексті або на тлі Віктора Франкла у психотерапію загалом? Це перше питання. І друге, Кант сказав, що свідомість – це єдина сфера, яка не пізнана до кінця. Як ви співвідносите, базуючись на вченні Віктора Франкла, із свідомість із такими іншими організованостями або іншими трансцендентними функціоналами, як душа і дух? Дякую. Я можу взяти першу частину. Попрошу вас повторити другу частину запитання потім. So the first part of the question will be, this is the professor from a university, professor of psychology, and we've been issuing a psychological journal for 20 plus years. And we've quoted and worked on Frankl's works many times in this magazine. And
one of the members of the editorial board was a psychologist from Australia, Evgen Hleva. Have you, and we know that he was a friend of Viktor Frankl. So what is your opinion of his contribution to psychology, psychiatry? Please, what was the name of the man again? What was his name? Повторіть, будь ласка, ім'я. Євген Глива, правда? Австралійський психо- і гіпнотерапевт, який народився 25-го року, був в концтаборі хлопцем в 19 років, він був 3 роки, двічі приречений до смерті гітлеровцями, але вижив супротив всьому. І навіть Віктор Франкл на конференціях його запитував, як вам вдалося вижити? Що допомогло внутрішні, які ресурси, актуалізація яких ресурсів допомогла цьому хлопцеві, який потрапив 17 років до 19 був в концентраційних таборах. І він став потім відомим психотерапевтом, і є його підручники, книги, він був членом редколегії журналу і похований у нас на Тернопіллі тут в 2017 році. Він прожив 92 роки. Євген Глива, правильно я почула? Євген Глива. So Can I say it most likely, Simon, do you know an Australian psychologist by the name Eugene Gliba? I'm sorry, I don't. He participated in conferences with Viktor Frankl. He was imprisoned in concentration camps and survived. And Viktor Frankl asked him what methods did he use to survive in these camps. So the question is, how do you assess the works of Eugene Gliba, who lived in Australia, but you don't know this name? I'm very sorry. Maybe he was known by another name. I don't know when he lived, and I'm afraid I don't know him. He was born in 1925 and died in 2017, and he is buried in Western Ukraine. This is what I understood. Oh, but so I'm sorry, I'm sorry, I do not know. But most likely in English, he was Eugene, or who knows what was his name. I don't know him either. I can explain if you wish. If you would like to, I would be interested to see his work, but I'm not aware of him. Sorry. Okay. Я переведу по-русски. Извините, что я просто Евген ничего не говорит. Возможно, его звали Юджин, как по-английски. Шимон, доктор Кауэн не знает этого человека и ничего не может об этом сказать, и не может оценить его вклад, но ему будет очень интересно, если кто-то ему даст материал про этого человека. Он не знает про этого психолога. Іно, ми вже подивились в інтернеті, є інформація, я підготую вам надішлю і ви передасте доктору. Там справді він працював в Сіднеї і був родом з України і повернувся тоді теж в Україну. Тобто є такий досвід. If the professor would like to be in touch with me and send me details, I'm happy to look into it. Пане професор, якщо ви хотіли написати Шиману після лекції і бути з ним на зв'язку, він буде вдячний. Шиман, Oksana also said that they've looked up briefly the information about this psychologist on the internet. Indeed, he worked in Sydney, and they can provide you more information afterwards. Okay, thank you very much. І у нас є ще піднята рука. Ася, будь ласка, слово вам. So first of all, I would like to thank you for the lecture. It was very interesting. Frankl is one of my favorite psychotherapists ever. So of course I know a lot about him, but still it was very interesting and I appreciate this. Thank you for your time and for your lecture. And my question is, in the modern world, we usually pay a lot of attention to the evidence of psychotherapy. So for example, cognitive behavior therapy has an evidence of how it works, proofs. So does logotherapy has any evidence like that we can be sure
and we can tell to people, yeah, we know how it works because we have evidence that it works 100%, and in the end you will have a result. Does it have something like yes, I believe there are a number of empirical indicators of the success of logotherapeutic conduct. So far as I know, there are, yeah, I'm sure that these are around, and if you wish to communicate with me, I can perhaps I can direct you to some of the literature on this as well. Okay, with pleasure. I would really appreciate it. Thank you. If you have my details, my email address, should I put my email address? No, I don't. Unfortunately, I don't. Okay. Could you write it down, please? Yes, I'll do it. Just a second. Mm-hmm. I'm going to put it down. Thank you. Запитання полягало в тому, чи є доказова база логотерапії, яку можна використовувати, щоб показувати людям, що так, вона працює, ось є доказова база, яка показує, які результати можна отримати. І доктор сказав, що така інформація є, і він може її надіслати. Якщо з ним зв'язатися, може скерувати вас в тому, що потрібно почитати детальніше. В чаті написав свою електронну адресу. Ну і, мабуть, це буде логічне завершення сьогоднішньої нашої зустрічі. Щиро вам дякуємо за сьогоднішню зустріч, дякуємо нашим перекладачам, дякуємо нашому спікеру, пані Інні, кожному із вас, хто організував себе час і виявив бажання бути сьогодні тут. Наступна зустріч у нас планується 20 вересня, у вівторок. Тема буде логотерапія як додаткова терапія. Вже деякі питання ви задавали в цьому контексті, і більш глибоко буде саме в наступний вівторок. Заплануйте, будь ласка, і до зустрічі. Дякую. Олю, завершувальне слово від вас, доктору Шиману, будь ласка. Everybody was thanking for the meeting and for the speeches as well. Thank you, Mrs. Inna, for your help in the meeting. And the next one will be on the September 20th, which is Tuesday. It will be logotherapy as the supplement to other therapies. And the participants were also grateful. The girl was asking how she could review the lectures in recording, and the recordings will be available after the whole course is done and completed. And everybody appreciates. I can see many thank yous in the chat. Thank you very much. It has been a pleasure for me. Дякую усім, було дуже приємно працювати.